ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വളരെ ഒരു 20 minutes കൊണ്ട് പറയാനുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ പറയാം. അതിനുശേഷം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയോഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് സെനർ ഡയോഡിന്റെ തിയറി, സെനർ ഡയോഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതിനുശേഷം സെനർ ഡയോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സർക്യൂട്ടുകൾ സോൾവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യും. 10-30 പ്രോബ്ലം ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അത്രയും നമുക്ക് മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, മെസ്സേജ് ചെയ്യോ, ചാറ്റ് ചെയ്യോ, ചാറ്റിൽ ഇടുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാനത് എന്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡിന്റെ തിയറി ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എ സെമി കണ്ടക്ടർ? നമുക്കറിയാം സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്: conductors, semiconductors, conductors and insulators. And semiconductors are the material which are lying in between this conductors and insulators. So we know that semiconductor is a substance which has a resistivity between conductors and semiconductor. Conductor and insulator resistivity range in ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് സെമികണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ. യൂഷ്വലി അതിന്റെ resistivity range എന്ന് പറയുന്നത് of the order of 10⁻⁴ to 0.5 ohmmeter ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ജർമേനിയം, സിലിക്കൺ, സെലീനിയം, കാർബൺ എക്സെട്ര. ഇതെല്ലാം സെമി കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ബട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽസ്, ജർമേനിയം ആൻഡ് സിലിക്കൺ ആർ ദ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനന്റ് വൺസ്. ജർമേനിയവും സിലിക്കണും ആണ് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് പല പുതിയ മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജർമേനിയം സിലിക്കോണുമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ. നമ്മളതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡി നടത്തിയാൽ കോപ്പർ, നമുക്കറിയാം കോപ്പർ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ and approximate value of resistivity of copper is of the order of 10⁻⁸ ohmmeter. But in comparison with that one, we can see the germanium semiconducting material has a resistivity of the order of 0.6 micrometer. It's much higher resistance than copper. And if you consider an insulating material like glass, the resistivity range is of the order of 10⁻11. So you can see the range of the resistivity. It is varying from 10⁻⁸ in the case of copper, but in the case of glass it is extremely high, and germanium and silicon semiconducting materials have resistivity of value which is lying between copper and glass. In comparison with that, we can see a nichrome material. Nichrome നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാബിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിക്രോം വയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. It is usually considered as a resistance material and of the order resistivity of the order 10⁻⁴ ohmmeter. Okay, so these are just a comparison of resistivity of these materials. നമ്മളെപ്പോഴും മെറ്റീരിയലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. In the case of conducting materials, the valence band and conduction band are overlapping. So എല്ലാ മെറ്റൽസിന്റെ കേസുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെ മിനിമം is lying in the valence band. ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിന്റെ
valence band minimum in the conduction band. So, but in the case of insulating material, we can see that this band gap, if the order of the band gap is greater than 5 electron volt, very huge band gap. So, insulating material, അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്നും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഈസ് വെരി ഹൈ, സോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു മേക്ക് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ആസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഇൻസുലേറ്ററിൽ ഒരുപാട് ഹൈ എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഈസ് യൂഷ്വലി ലെസ് ദാൻ 3 electron volt. So by applying some electric field, we can transfer electrons in the valence band to the conduction band and to make them conducting. Now, the basic properties. What are the important properties of semiconductors? We know the resistance already. Resistivity is lying between insulators and conductors. And another important property of semiconductor is the negative temperature coefficient of resistance. That is, the resistance of semiconducting material decreases with increase in temperature. That is why when the temperature increases, because of the thermal energy, more and more electrons are moved from the valence band to the conduction band. The thermal energy മൂലം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, ആ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആവുകയും, അങ്ങനെ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വഴി കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും. Now, another important property of semiconductor നമുക്കറിയാം, ഡോപ്പിംഗ്. നോർമൽ കേസിൽ സെമികണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്താൽ we can improve the level of conductivity of the semiconducting material. So these are the 3 basic properties of semiconductors. One is the resistivity is lying between insulator and conductor, and the resistance of the material decreases with increase in temperature. And the third one is, by adding impurities, we can improve the resistivity of the semiconductor. Now we know for all semiconducting materials, most of the silicon and germanium, example, we have 4 electrons at the outermost shell. In the case of germanium outermost shell നമുക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? 4 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഈ മെറ്റീരിയൽ ആറ്റം, ജർമ്മനിയം ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ആറ്റം, അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ വേണം. സോ in order to stabilize or in order to form a stable compound, germanium is sharing this electron with near 4 neighboring atoms. For example, in this figure you can see germanium atom at the center is surrounded with 4 germanium atoms, and each of these atoms are sharing 2 electrons each. So that outermost shell of germanium at the center will have 8 electrons. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ടുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കോവാലന്റ് ബോണ്ടുകൾ. ജർമേനിയം ആറ്റം ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയും. ബൈ കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് വി ആർ ദി സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജർമേനിയം ആർ ഫോമിങ് stable compounds. Okay. So നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2 എക്സാമ്പിൾ സിലിക്കണും ജർമേനിയം ആണ്. സിലിക്കൺ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടന്റ് മെറ്റീരിയൽ. സോ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിലിക്കൺ ധാരാളമായി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് സിലിക്കൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെമി കണ്ടക്ടിങ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെമി കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ. സോ ജർമേനിയം, സം കേസസ് germanium diodes of germanium devices are also available. So എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 2 മെറ്റീരിയലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡയോഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുമ്പോൾ ജർമേനിയം ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജർമേനിയും സിലിക്കണും ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണം?
കാരണം ഒന്നുമില്ല, the energy required to break their covalent bond is very small. ഇത് നമുക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓരോ ജർമ്മേനിയം ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് by sharing electrons with the neighboring atoms. So the energy required to break such a covalent bond is very small. അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തില്ല, ആളുകൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലെവൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലെവൽ നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to break the bond and make the electrons free. So for that purpose, the amount required to break that bond is very small. In the case of germanium, we require only 0.7 electron volt, and for silicon, we can break the bond by applying an energy is equal to 1.1 electron volt. So these are the value of the energy required to break this covalent bond. For germanium, it is just 0.7 electron volt, and for silicon, it is 1.1 electron volt. Okay, so basically, semiconducting materials are intrinsic. നമുക്കറിയാം, semiconducting material സാധാരണഗതിയിൽ intrinsic material ആണ്. Intrinsic material എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a pure semiconducting material, that is without adding any impurity level. If you are getting silicon and germanium as such, it is called a intrinsic semiconducting material. So intrinsic semiconductorന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം, even if you consider at room temperature, because the temperature at room temperature is around 27 to 30 degrees Celsius, because using that thermal energy, some of the electron hole pairs are created. അതായത് നമ്മൾ 300 Kelvin temperature, at that particular temperature, some of the electron bonding will be broken, and because of that, electron hole pairs will be created. So intrinsic semiconductorന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ ലോ ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട്, ഒരു 1% ഓഫ് ബോണ്ട്, 100 ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 1-2 ബോണ്ട് ഈ തെർമൽ എനർജി വഴി ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഫ്രീ ആവുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ വഴി കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടക്ടിവിറ്റി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ pure silicon and germanium, each nucleus uses its 4 electrons to form covalent bond, and this covalent bond, one or two covalent bonds may break and generates electron hole pair, and the reason for that breaking is the thermal excitation. Okay, so conductivity level വളരെ കുറവായിരിക്കും. So then how to improve this conductivity level? So for practical purpose, we require moderate conductivity level from the semiconducting material. So for that purpose, we are doping certain impurity atoms to the intrinsic semiconductor. So the process of adding these impurity atoms, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു വന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So the process of adding impurity in semiconductor is called doping. Okay, so by adding doping, by choosing the proper dopant, we can improve the conductivity level of the semiconductor. Such semiconductors are called extrinsic semiconductor. Okay, so there are two types of semiconductors. നമുക്കറിയാം N-type semiconductor and P-type semiconductor. So in the case of N-type semiconductor, we are adding pentavalent impurity atoms like arsenic or phosphorus. Pentavalent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 5 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള എലമെന്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സിലിക്കോണിന്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസിന്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 5 electron ഉണ്ട്. So total there is 9 electrons in the outermost shell. So which means after completion of octet there will be a free electron. Okay, so figure നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം,
സിലിക്കൺ ആറ്റംസിന്റെ നടുക്ക് നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റംസിനെ ഡോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം എല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ഉണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് if there are 100 phosphorus atoms, there will be 100 free electrons in the crystal. So these free electrons will improve the conductivity level, and the conductivity of an n-type material is due to the free electrons or the negatively charged electrons. Okay, so the excess electrons present in the material improves the conductivity level of the semiconducting material. So such materials are called n-type semiconductors. Okay, then we have a p-type semiconductor. In place of pentavalent impurity, we are adding trivalent impurities like boron and gallium, etc. So this elements will have only 3 electrons in the outermost shell. Okay, so total we require 8 electrons. So, but here we have the deficiency of 1 electron, and which means when you form a bonding, so here you can see there are several boron atoms topped 1, 2, 3 at 3 corners. Okay, so the red colored dots indicates the deficiency of electron. We required 8 electrons, but we have only 7 electrons, which means there is an absence of electron, that is called a hole. Okay, so in the case of p-type semiconducting material, the conductivity is mainly due to the holes. So such materials are called p-type material. Okay, here majority carriers are holes and the minority carriers are electrons. Now what will happen if you combine these two semiconducting materials? Suppose you have a p-type material on the left and the n-type material on the right. What will happen? Such a junction is called a p-n junction. Okay, so we know that p side will have excess holes and n side will have excess electrons. So സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? n സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് n സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് p സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. p സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഹോൾസ് n സൈഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. So because of this movement of majority carriers from n side to the p side and p side to the n side, we will have a depletion layer formed. എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? സോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ n സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ p സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബാക്കിയാവുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ ആണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ ആണ്. And similarly, when an electron comes to the p side, when it combined with the hole എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is an absence of an electron. So when an electron is coming and sitting in place of a hole, it will generate a negatively charged ion. So when an electron moves from n side to the p side and combining with the hole, what will happen is the generation of a positively charged ion on the n side and a negatively charged ion on the left side of the p region. So which means this plus indicates a positively charged ion, and this minus on the left indicates the negatively charged ion. These ions are immobile. അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക, അയോൺസ് ആ ഹെവി ആണ്, അവയ്ക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ എൻ സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ ഉണ്ട്, പി സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി immobile region, immobile positive and negative ion, there will be a potential difference is generated. Okay, so this potential difference is usually called a barrier potential or the built-in potential. Okay, so ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്താണ്? ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിൽ മൂവിങ് ചാർജസ് ഒന്നും ഇല്ല, അവിടെയുള്ളത് ഇമ്മൊബൈൽ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിനെ depletion layer, that's why it is called depletion layer, because this region is depleted of moving charges. Okay,
So now ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽറ്റ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് ഫർദർ മൂവ്മെന്റ് വിൽ ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. ഇപ്പോൾ എൻ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് പി സൈഡിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് പി സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ പി സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഹോളിന് എൻ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഓവർകം ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് at the junction. Okay, so this, what is the value of this potential barrier? In the case of a silicon, the potential barrier is 0.7 electron volt, 0.7 volt, and for germanium it is 0.3 volt. So if we can connect an external power supply to overcome this potential barrier, and in that case the electrons will get sufficient energy to overcome this potential barrier and go to the P side. Okay, so for silicon we must apply a potential greater than 0.7 voltage, and for germanium the voltage need to be more than 0.3 volt. So that is the value which we have to remember. For silicon the potential barrier is 0.7 and for germanium it is 0.3 volt. Okay, so next we will see what is a forward biasing circuit. നമുക്കറിയാം എന്താണ് forward biasing എന്ന്. P side is connected, P side of the diode is connected to the positive terminal of the battery, and N side of the PN junction is connected to the negative terminal of the battery, so that this external DC source can provide sufficient energy to these electrons and holes to overcome the depletion region. So because of the negative potential, the electrons in the N side will be moving away from the battery terminal. That means it will be moving towards the junction, and it will overcome. If the voltage applied is greater than the built-in potential, the electrons will get sufficient energy to overcome this potential barrier and move to the P side. And similarly, the holes in the P side can move to the N side because of this external potential. Okay, so that means the conductivity can be improved in the case of forward biasing. By applying this DC source, we can improve the conductivity of the PN junction. So the important points which we need to remember is the potential barrier is decreased when applied voltage is increased. When we apply external voltage, we can see that more and more electrons are moving from the N side to the P side. Because of that, potential barrier will be reduced. The external potential is against the barrier potential, so the potential barrier will be decreased, and the junction offers a very low resistance to the current. Because of the forward biasing, resistance offered by the diode is very small, and this is called a forward resistance. Okay, so for any diode, when it is forward biased, it offers a very small resistance. That resistance is called a forward resistance, or sometimes it is called a diode resistance. Okay, so once the voltage is above this barrier potential, the current will increase sharply, and that means the resistance will be extremely low. So the magnitude of the current depends upon the applied forward voltage. The voltage is more, the current increases very sharply. So these are the important properties of the forward bias. So in the case of the reverse biasing, the potential barrier, in this case, in the reverse biasing, we know the diode, the external power supply is connected in the reverse order. That is, P side നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡയോഡ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും N സൈഡ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so because of this, the electrons in the N side will be moving away from the junction, and the holes in the P side will be moving away from the junction, which means the thickness of the depletion layer increases, the potential barrier is increased. The junction, in the case of reverse biasing, the junction offers very high resistance. Ideal case,
it is providing infinite resistance. That means the conductivity of the PN junction in the reverse biasing is extremely low. That means almost no current flows to the circuit. We can consider that circuit is broken in reverse. So ideal case, we can think of a broken circuit. So when we are approximating, we can say that in ideal case, when forward biasing, diode will act as just as a conductor, and in the case of a reverse biasing, diode will act as an insulator. That means there is no flow of current through the circuit. And that is very clear from the IV characteristics. This is a very well-known plot of the current along the y-axis and the voltage across the diode along the x-axis. You can see when we increase the voltage from 0, the current increases very slowly, because one up to the potential barrier, there won't be much of increase in the current. Once the forward voltage across the diode exceeds the potential barrier, and the current will increase sharply. So this is called a knee voltage. So knee voltage is the forward voltage at the current at which the current through the junctions starts to increase rapidly. Rapid ആയിട്ട് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ നീ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുക. ഇനി നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിവേഴ്സ് ബയസിലെ ഡയോഡ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് not conducting. So there will be some very small current that is called reverse leakage current. So this indicates the reverse leakage current, which is almost negligible amount of current will be flowing up to the breakdown voltage. When we keep on increasing the reverse voltage, at one particular voltage diode breaks down, and because of that the current increases sharply. So there's two important points which we can determine from the IV characteristics of the knee voltage. So knee voltage is the forward voltage at which the current through the junction starts increasing rapidly, and the breakdown voltage is the minimum reverse voltage at which the junction breaks down with an increase in the reverse current. So this is the IV characteristics of a diode. Now we should understand what is the forward and reverse resistance. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു forward resistance is the resistance offered by the diode when it is forward biased. Okay, so ideal case നമുക്ക് ഇതിനെ shorted ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. There won't be any resistance, but practically speaking there will be some small amount of resistance offered by the diode. So this forward resistance can be of two types. It may be DC forward resistance or an AC resistance. So these figures will indicate how we calculate the DC and AC forward resistance. So DC forward resistance, from this figure we can see this I by V. This OA represents, V by I. OA represents the voltage and OB represents the corresponding current. At the point P, resistance offered by the diode can be calculated just by taking the ratio of OA and B. That is this particular value of the voltage and current at the point P. If you find out the ratio between V by I, we will get the forward resistance. But for finding the AC forward resistance, we have to find out the delta V by delta I. So around the P, say at if we wanted to calculate the AC resistance at the point, we have to take up two nearby values. So find out the delta V change between voltage near to this to nearby neighboring points of P, that is delta V, and from here you will get delta I. So this ratio of delta V and delta I will give you the AC resistance. Okay, but that is the case of forward resistance. But in the case of reverse resistance, it is actually almost infinity. Okay, so it is the resistance offered by the diode when it is reverse biased, and this value it may be a DC or AC, doesn't matter. But ideally speaking, diode is almost acts as an insulator, which means the reverse resistance of the diode is infinite. Now, at this point, we should remember very clearly how do we model a diode.
നമ്മളെപ്പോഴും ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളെ ഒരു ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡയോഡിനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡയോഡിനെ നമുക്ക് ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. 2-3 രീതിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും മുകളിൽ നോക്കിയാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മോഡൽ. നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യും? ഡയോഡിനെ നമുക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഈ V0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ, ആദ്യത്തെ ഫിഗറിലെ മോഡൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഒരു ഡയോഡിനെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. അതായത് ഒരു സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ IV ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിയാൽ അറിയാം. എത്രമാത്രം വോൾട്ടേജ് കൂടിയാലും വോൾട്ടേജും ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഒരു 0.7 തന്നെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ കറണ്ട് ഷാർപ്പായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ കറണ്ട് എന്നാലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയോഡിനെ നമുക്ക് ഒരു പവർ സപ്ലൈ പ്ലസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇത് നമ്മൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.7 വോൾട്ടേജ്. സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.7 വോൾട്ടേജ് പവർ സപ്ലൈ പ്ലസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ്. ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദി ഡയോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ ഡയോഡ്. So a power supply plus a small resistance is equal to an ideal diode. Okay, approximate case. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഇനി ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ലോപ്പുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കിട്ടുക. ആദ്യത്തെ കേസിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മോഡലിന്റെ കേസിൽ സ്ലോപ്പുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദി സ്ലോപ്പ് വിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്ലോപ്പ് വിൽ ഗീവ് യു ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഡയോഡ് RF. ഓക്കെ, സോ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അവിടെ ഡയോഡിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 0 എന്ന് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യണം, കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ. സോ ഡയോഡിന്റെ അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് is equal to a power supply which is providing a voltage across the diode is equal to 0.7 volt in the case of silicon diode. For germanium, it is one germanium diode is equal to a 0.3 volt power supply. Okay, so that is a very simplified model. So IV characteristics slope and avula, it will be just a vertical line indicates the constant voltage across the diode. Okay, the increase in the current. And for ideal case, on ideal diode is equal to a short. Very ideal. The most ideal case, that is one diode is nothing but it is, we are not even considering the power supply, we are not even considering the resistance of the diode, we are just considering it as a short. Okay, so when diode is forward biased, it will act as a short. When reverse biasing, it will act as an open circuit. So that is the approximations. So 3 different approximations പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. So it depends upon situation which model has to be applied. Okay, now how do we practically use a diode? So diode ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് it is a half wave rectifier. So നമുക്കറിയാം rectification is the process of converting a simple terms പറഞ്ഞാൽ it is a process of converting an AC signal to a DC signal. So here you can see Vin is the input voltage. That input voltage, in this case it is a 50 volt peak to peak input voltage. Input AC source is connected to the diode. So we know that during the positive half cycle, the diode will be conducting and it will act as a short, which means you will have the voltage across RL during the positive half cycle. But in the negative half cycle, diode will not be conducting, so there won't be any current across the diode. The diode will act as a broken circuit, so there won't be any current across the diode. So the diode will be open up, what means the output voltage will be 0. So only during the positive half cycle you will have output across RL. Okay, so
but in the case of a full wave rectifier, we can see it is there are two types of full wave rectifier. നമ്മൾ ഹാഫ് വേവിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഹാഫിലെ വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. എ സിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. സോ in order to overcome that difficulty, we are using a full wave rectifier. In the case of full wave rectifier, you have a center tap full wave rectifier. Okay, here the transformer ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എ സി സപ്ലൈനെ നമ്മൾ ഒരു സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സെൻട്രിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. So here you have D1 and D2. So during the positive half cycle, D1 will be conducting. Okay, so there will be arrow കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. This arrow will indicate the current passing through RL. During the negative half cycle, this edge become positive. Lower edge point B will be positive. The D2 will be conducting, and the current flow will be along this direction. In both of the case, the current passing through the load resistance is in the same direction, which means you will have output corresponding to both the half cycles of the signal. Okay, so here the advantage is that you will get output in the output across RL in both the half cycles of the input AC source. Another most widely used method to convert AC to DC is the full wave bridge rectifier. Here we have 4 diodes. So we can see the during positive half cycle, say the point P is positive, which means this diode D1 will be forward biased, and if this P is positive, Q is negative. Q is negative means D3 will be forward biased. So the current flow will be along the P, then along D1, then it goes to A through RL, B, and D3. Okay, towards Q. So P, D1, A, then this is grounded. This side also grounded. B, then to Q. So this path. And the second half cycle, P become negative. P become negative means D1 and D2 and D4 are forward biased. Again, the current flow will be from Q to D2, then A, then to RL, then to B, then to D4 and go to P. So in both the cases, the current passing through the load resistance is in the same direction. Again, you will have two pulsating signals at the output. Okay, so in comparison with the input and half wave and full wave rectifier, for half wave rectifier, for one full circle you will have only one signal at the output. So the frequency corresponding to this input and output are same. Okay, if you consider one full circle, you will have only one signal at the output. But here, in the case of full wave rectifier, corresponding to one full signal, you will have two pulsating signals at the output. So the frequency at the output will be twice the input frequency. In half wave rectifier, output frequency and input frequency are same, but in the case of full wave rectifier, the output frequency is twice the input frequency. And the last point is the comparison between half wave and full wave rectifier. You know, the number of diodes used for half wave is 1, and for center tap you will have 2, and for a bridge rectifier you have 4 diodes. And transformer is mandatory in the case of center tap. For other 2 cases, we don't require center tap. The efficiency value, നമ്മൾ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. Efficiency value can be derived that maximum efficiency of a half wave rectifier is 40.6%. But in the case of a center tap and bridge, we'll have 81.2% efficiency. The ripple factor, we know the ripple factor is the measure of the AC component in the output. So in the case of half wave rectifier, it is actually the ratio of RMS value of the AC component to the DC value of the output voltage. So in the case of half wave rectifier, it is 1.21, which indicates that the AC component available at the output is more than the DC component. That is why half wave rectifiers are not used for practical purpose. But in the case of center tap and bridge, it is 0.48. That is, the
amount of AC component is much less compared to the DC component available at the output. And the output frequency, which we have already seen for the half-wave rectifier, it is equal to input frequency, and for center tap and bridge it is twice the input frequency. And peak inverse voltage is the voltage across the diode when it is in the reverse bias case. For half-wave and bridge it is Vm, but in the case of center tap it is 2 times the maximum value of the peak-to-peak voltage at the input. Okay, so these are the comparison of half-wave and full-wave diodes. So ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനൊരു ബേസിക് എന്ന നിലയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Any doubts? Anybody have any doubt? Please. ചോദിച്ചോളൂ, പറഞ്ഞോ. ഐഡിയൽ ഡയോഡിന്റെ ഒരു നമ്മൾ ടേബിൾ ആക്കി ചെയ്തില്ലേ, അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ്, ആ ടേബിൾ ഒന്നുകൂടെ പറയോ? പറയാം. ഇതല്ലേ പറഞ്ഞേ? അതെ അതെ അതെ, ഓക്കെ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലംസിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സംഗതിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഡയോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡയോഡിന്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സിലിക്കൺ ഡയോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 0.7 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സിലിക്കൺ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് more or less 0.7. ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ഐഡിയലി സ്പീക്കിംഗ് there is a voltage drop across the diode is equal to 0.7 volt, and you have a resistance. നമ്മൾ ഡയോഡിന്റെ ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ RF എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഡയോഡ്, വൺ ഡയോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവർ സപ്ലൈ പ്ലസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ ഡയോഡ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ടിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഒരു സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയോഡിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫോർവേഡ് ബയസ് ഉള്ള ഒരു ഡയോഡിനെ ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഡയോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് 0.7. ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. സോ ഡയോഡിന്റെ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് 0.7 വോൾട്ടേജ് ആണെന്നും അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ that value, the internal resistance of the diode is equal to RF, or the forward resistance of the diode is equal to RF. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ diode can be equated to a power supply plus a corresponding resistance, that is RF. അതാണ് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. That means one diode is equal to a power supply, that is usually it is equal to silicon ആണെങ്കിൽ 0.7, germanium ആണെങ്കിൽ 0.3, and corresponding resistance say 10 ohm, ചിലപ്പോൾ 20 ohm, പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഏതാണ് ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ വി ക്യാൻ, നമ്മൾ ഏത് സർക്യൂട്ടിൽ ആ ഡയോഡ് ഉണ്ടോ ആ ഡയോഡിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡയോഡിനെ മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു പവർ സപ്ലൈയും നമുക്ക് തന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് കൂടുതലായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സിംപ്ലിഫൈഡ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് 10 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഡയോഡിന്റെ സർക്യൂട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരു അതിന്റെ കൂടാതെ ഡയോഡ് കൂടാതെ മിക്കവാറും കേസിൽ ഒരു 100 ohm അല്ലെങ്കിൽ 50 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയോഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. സെമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ 10 ohm അല്ലെങ്കിൽ 20 ohm ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ ഇഗ്നോർ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഓൺലി ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഡയോഡ്. സോ ഡയോഡ് ഈസ് ഓഫറിങ് a voltage, simple voltage source equal to 0.3 or 0.7, whichever diode is using. Okay, so ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയും. സോ സെക്കൻഡ് കേസിലേക്ക് വന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഡയോഡിനെ, ദാറ്റ് വൺ ഡയോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പവർ സപ്ലൈ, ജസ്റ്റ് എ പവർ സപ്ലൈ. ഓക്കെ,
ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ഈ 0.7 വോൾട്ടേജ് പോലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഡയോഡ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഷോർട്ട്. ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, സിംപ്ലി നമുക്ക് ഡയോഡ് മാറ്റിയിട്ട് ആ വയർ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഡയോഡിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഡയോഡ് എന്ന് പറയും. അവിടെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഡയോഡിന് പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ, കണ്ടക്ടിങ് വയർ. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ 3 അപ്രോക്സിമേഷൻ. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഡയോഡ് വോൾട്ടേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യും, ഡയോഡിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് പവർ സപ്ലൈ മാത്രം, വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കണ്ടക്ടിങ് വയർ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കുമല്ലേ ഇത് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക? അതെ അതെ. ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയും ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളോട് പറയും സിലിക്കൺ ഡയോഡ്, കൺസിഡർ ദിസ് ഡയോഡ് സിലിക്കൺ ഡയോഡിന്റെ കേസ് ചിലപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സിലിക്കൺ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.7 വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് മാത്രം എടുത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചില കേസിൽ നമ്മളോട് പറയും ഇറ്റ് ഇസ് എ സിലിക്കൺ ഡയോഡ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എൻ ഓം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു മോഡൽ ഉപയോഗിക്കണം, 2 മോഡൽ ഉപയോഗിക്കണം. രണ്ട് എടുക്കണം. വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ കേസ് കൊടുക്കണം, റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കേസിൽ എടുക്കണം. ചില കേസിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കും ഡയോഡ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഏത് ഡയോഡാന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, അതിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഫോർവേഡ് ബയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടക്ടർ എന്ന നിലയിലും, റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ്, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം സാറേ. സാറേ 10:23 ആയി. നമുക്ക് 10:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 10:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ ഒരു 10:30 ജോയിൻ ചെയ്യണേ. 10:30 ഓൺ ടൈം ജോയിൻ ചെയ്യണം. നമ്മളത് ആ സമയത്ത് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും.
സാറേ, അനൂപ് സാറേ, ഓക്കെ സാർ, ഞാൻ റെഡിയാ. സാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു 30-33 കുട്ടികളുണ്ട്. ശരി ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. സോ നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് തുടങ്ങാം. പ്രോബ്ലംസ് വന്നോട്ടെ, ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, സോ one second. Okay, so this is our first problem. Okay, so here the question is like this: in the circuit below, an AC voltage of peak value 20 volt is applied to a silicon diode of internal resistance 10 ohm. The peak current and peak voltages are. Okay, this is a simple problem. How to approach this problem? നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഒന്നാമത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, ഒരു സിലിക്കൺ ഡയോഡിനോട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡയോഡിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മളൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, so here you have a power supply, okay, and that then you have a diode. Diode ne nammal engane equate cheyanam? Diode is equal to a power supply. Nammal mumba paranju diode is equal to a power supply plus a resistance. Okay, then you have already a load resistance, and so the circuit is complete. So this is our 20 volt peak to peak voltage or sine voltage, and this is a silicon diode. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു this is silicon diode എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിലിക്കൺ ഡയോഡിന്റെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സംഗതി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതാം. So our diode is, okay, this is our silicon diode. This silicon diode is equal to, നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ this is equal to a power supply, okay, plus a resistance. Okay, so this is a silicon diode. Okay, and since it is silicon diode, this voltage drop is equal to 0.7 volt, and this resistance is our RF resistance of, or the internal resistance of the diode. So this ആണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഡയോഡിനെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പവർ സപ്ലൈ of 0.7 volt and we have a resistance. ഇവിടെ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.7 volt, and ഈ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 ohm. Okay, and already you have a 500 ohm resistance at the load. Okay, now what we want is to calculate the peak voltage and peak current. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് വോൾട്ടേജിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലെ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിനെ നമുക്ക് ഐ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഐ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ്, ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് this current I into the corresponding resistance, that is equal to 10 ohm.
Okay. And similarly, the same current series circuit, the current is same. Current ഇതിലേക്കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടും സെയിം ആണ്. സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നതും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി കറണ്ട് ഇൻറ്റു സെയിം കറണ്ട് ഇൻറ്റു 500 ഓം. ഓക്കെ. സോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 വോൾട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഈ 20 വോൾട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് that should be equal to the total voltage developed in the circuit. Okay, so that means അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇത് കൊടുത്താൽ ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും സർക്യൂട്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വോൾട്ടേജുകളുടെ സം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഫോർമുല ആസ് വി ഇൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഇൻ ഈക്വൽ ടു the corresponding voltage across the diode, which I will denote as for നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിന്റെ VD എന്ന് തൽക്കാലം എഴുതുന്നു. It is called the diode voltage plus the current into the resistance offered by the diode RF plus the voltage across the load resistance. Current is same, so we have an R. Or we can simply write it as this is equal to VD plus I into RF plus R. Right. So here I can calculate I as V in minus VD divided by RF plus RL. Okay, so the V in is given, that is 20 peak to peak voltage, minus the VD is actually the silicon diode voltage drop, that is equal to 0.7 divided by RF is 10 and RL is 500. So this is equal to 19.3 divided by 510. Okay, calculator ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. So this value, when you calculating, you will get this value is equal to 37.8 milliampere. Okay, this is equal to the peak current is equal to 37.8 milliampere. So next second part is the peak voltage. What is the peak voltage? Peak voltage in the circuit, the peak voltage is actually the voltage across this one. Okay, so the peak voltage is nothing but the voltage across this resistance. Okay, so that we will calculate as voltage across output voltage, we will calculate as I into corresponding output resistance RL. So I into RL, I is equal to 37.8 milliampere into RL is 500 ohm. So just multiply with this, you will get this value is equal to 18.92 volt. So this is the answer. So the peak current is equal to 37.8 milliampere and the corresponding voltage is equal to 80.2. So the idea is this. Here you have ഈ ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.7 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 10 ഓം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയോഡിനെ നമുക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടും ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഈക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി സംഭവം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
the sum of all the voltages developed within the circuit. So 20 volt is input voltage, that is equal to the voltage across the diode plus the voltage across the internal resistance and the voltage across the load resistance. Just write this formula, then solve it. You will get the answer. Clear? I think it's okay, right? So, അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. Okay, sir. Right. So this is second problem. എല്ലാ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യും, പിന്നെ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ നെറ്റ് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോവാം. Okay. So what we have to calculate is the current through the circuit in the figure. Diode current through the diode in the figure is what? What is the value of the current which is passing through the diode? This current. What is this current ID? How do we calculate this problem? And this is little more complicated problem because we have to apply the Thevenin's theorem here. Okay, we have to apply Thevenin's theorem. Thevenin's theorem apply ചെയ്തിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം? Thevenin's theorem solve ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് Thevenin's voltage calculate ചെയ്യണം. VV represents the voltage, equivalent voltage corresponding to the Thevenin's voltage is called, and then it is called Thevenin's resistance RV. Okay, so how do we calculate the Thevenin's voltage? Thevenin's voltage എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ഇതിന്റെ AB എന്ന ടെർമിനൽ, ഇവിടെ A ഉണ്ട്, B എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനലില് ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ഒരു ലീഡ് ഇവിടെയും മറ്റേ ലീഡ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര എന്നാണ് നമ്മൾ Thevenin's ഈക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് the voltage between A and B is nothing but the voltage across R2. Clear? So when we measure the voltage between A and B, it is nothing but the voltage across the resistance R2. So what is this voltage across R2? എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? ബിക്കോസ് ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് പാർട്ട്. Okay, so here what I will do is I will consider only this power supply. And handwriting ഭയങ്കര മോശമാട്ടോ, നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. Okay. Okay, so this is A and B. Okay, so this is our 50 ohm and this is our 5 ohm. So this is 10 volt. Okay, so first step il namukku idil kude kadanu vanna current kandupidikanam. ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കിയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇവിടെ ബ്രോക്കൺ ആണ്. സോ കറണ്ട് വരുന്നത് ഇതിലെ വരുന്ന പോയിന്റ് ജംഗ്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V ആൻഡ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? R1 പ്ലസ് R2. ഇത് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് അല്ലേ? R1 ഉം R2 ഉം സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ R1 is plus R2 is the total resistance. So this is equal to, ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 volt and R1 plus R2 is 55. 50 plus 5. This 50, then plus this 5. So 55. Okay. And the corresponding ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് VV എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു VV എന്ന് പറയുന്നത് it is a voltage between A and B. It is nothing but the voltage across R2. R2 across ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കറണ്ട് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ corresponding ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് വേണം? കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ്. So this voltage can be calculated as V divided by R1 plus R2 into R2. Okay. So this is nothing but R2 and 5, then 5
plus 50 into the corresponding voltage, that is equal to 10 volt. So this is equal to 5 by 55 into 10, and that value can be equal to, on calculating you will get this value is equal to 0.909 volt. Okay. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും if you calculate this one, you will get this value. Now next part is the equivalent resistance. Equivalent resistance കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് Thevenin's theorem അനുസരിച്ച്, in order to find out the Thevenin's resistance, you have to short the input voltage. Okay, input power supply നെ short ചെയ്തിട്ട് അതിന് corresponding ആയിട്ടുള്ള then you have to calculate the effective resistance, which means your circuit is, this input is shorted. Okay, so you have this one, and okay, and this part is A and B. So if you are looking from the point A and B, what is the effective resistance? Here നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പവർ സപ്ലൈനെ ഞാൻ ഷോർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് തെവനിൻസ് തിയറം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 50 ആൻഡ് ദിസ് 5. സോ ഇപ്പൊ ഇത് എന്റെ സർക്യൂട്ട് എന്തായി മാറി? സോ ദിസ് വേറെ രീതിയിൽ ഞാൻ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ശരിയല്ലേ? So this is 50, this is 5, and the point are A and B. Okay, so this two resistors are connected in parallel. Okay, so effective resistance RV can be equal to the two parallel resistance R1 parallel to R2. That effective resistance will be R1 into R2 divided by R1 plus R2. Okay, so this is equal to 50 into 5 divided by 55, and this is equal to 4.554. Okay. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഒന്ന്, ഈ എഫക്റ്റീവ്ലി ഈ സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്നും ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ്, ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഈ സർക്യൂട്ടിനെ മാറ്റി എഴുതാം. ഈ മുഴുവൻ സംഗതികളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. ഒരു പവർ സപ്ലൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിംഗിൾ പവർ സപ്ലൈ. Okay, this is simple power supply plus a resistance, equivalent resistance, and you have a diode. Okay, so what is its value of this voltage? This is my equivalent voltage, and this is my equivalent resistance. So this is equal to 0.909, and this is equal to 4.55. Now, you can look at the current. ഇവിടെ നമ്മളോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏത് ഡയോഡാണ്, എങ്ങനത്തെ ഡയോഡാണോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സിലിക്കൺ ആണോ ജർമ്മനി ആണോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദി അതർ മോഡൽ. മുമ്പ് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. So we can consider that there is no voltage drop across the diode, which means whatever current comes to RV will pass through the diode. So the current will represent as forward resistance current of diode current, that is equal to voltage divided by the resistance. So this current is equal to the equivalent voltage in 0.909 corresponding at the resistance in RV, and that is equal to 4.55. So
On calculating, you will get this value as 200 milliampere. സാധാരണ നമ്മൾ ഡയോഡ് കറണ്ടുകളെല്ലാം മില്ലി ആംപിയറിന്റെ റേഞ്ചിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 200 milliampere. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിൽ വേണം ഈ പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണേണ്ടത് ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ്. ഈ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ്. ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം തെവനിൻസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുക, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക, തെവനിൻ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക. തെവനിൻ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. സോ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ, ബയസിംഗിന്റെ കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് ആണ്. ബേസിക്കലി ദിസ് ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വോൾട്ടേജ്, then corresponding equivalent resistance, and then you can replace the whole circuit with a effectively useful circuit in this model, which is having an input voltage is equal to the Thevenin's input voltage, and the total resistance offered by the circuit is the Thevenin resistance, and then using this one you can simply calculate the current across the diode. Okay, clear I വിചാരിക്കുന്നു. Okay, so next problem. Now the question is, calculate the current through 40 ohm resistance in the circuit. Assume the diodes to be of silicon and the forward resistance is 10 ohm. ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ ഡയോഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്, ഓരോ സിലിക്കൺ ഡയോഡിന്റെയും ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് 10 ohm ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 40 ohm റെസിസ്റ്റൻസിന് കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് എത്ര എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, കാണുമ്പോൾ വലിയ സംഭവം തോന്നിയെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ഓക്കെ, സോ ഏതൊക്കെ ഡയോഡാണ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ്, ഏതൊക്കെ ഡയോഡാണ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത്. 10 ohm അല്ല 1 ohm ആണ് കേട്ടോ. ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡയോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ohm. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് 10 ohm, ദിസ് ഇസ് 1 ohm. ഓക്കെ, 1 ohm is the resistance corresponding to this problem. Now, how do we solve this problem? Now, for this is as a power supply is connected in this way. So we can see this side is positive, and this side is negative, and this side is positive, and this side is negative. The power supply ഇവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So this is positive and this is positive, which means this is forward biased. Okay, D1 is forward biased and D2 is reverse biased. Okay, and similarly you can see this side is negative, so this power supply negative is connected to D4 positive, which means this D4 is reverse biased. Same time this is negative, this diode D3 diode negative is connected to the negative terminal of the battery, which is forward biased. Okay, so here D1 and D3 are forward biased, and D2 and D4 are reverse biased. Clear? So we can D1 and D3 are forward biased and D2 and D4 are reverse biased. So we can easily
replace circuit with a equivalent diagram. Okay, you have 10 volt power supply, then you have a resistance corresponding to the diode plus silicon diode ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, so this point താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ നമുക്കൊരു 48 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? This is broken. This circuit is broken because our D4 is reverse biased. Okay. Now ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് broken because D2 is reverse. Yeah, D4 is reversed. So this is connected here. And again, you have a resistance plus power supply. So this is our simplified diagram. So this is equal to 10 volt. Okay, and this is our 48 ohm resistance. And this resistance is 1 ohm, which is given. Internal resistance is 1 ohm, and this is silicon diode. So this is 0.7. Again, this is 1 ohm. And this is 0.7 volt. So ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കരുത്. ആൽട്ടർനേറ്റ് കറണ്ട് എന്നാണ് ഇതുവഴി വന്ന കറണ്ട് ഇവിടെ വന്നു. എങ്ങോട്ട് പോകും? രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് ഇല്ല, ഇറ്റ്സ് ബ്രോക്കൺ. സോ ദ കറണ്ട് വിൽ ഗോ ത്രൂ ദിസ് വേ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ കം ഹിയർ. സോ ദെൻ ഇറ്റ് cannot go this way because it's broken. So it has to go this way and this way. Back to the material. So for your understanding, we will use a different color so you can see this is the path of the current. Okay, so this is the current I in the circuit. Now you can use our idea of that input voltage is equal to the total voltage within the circuit. Okay, so okay, so our input voltage, how much is our input voltage? 10 volt is my supply voltage. This 10 should be equal to the voltage across the diode 1, that is D1, that is 0.7, plus corresponding resistance. Okay, corresponding resistance is I'll take this current I into, I'll take the value of current as I into corresponding resistance. Resistance across that voltage ആണ് പറയുക. This is I into 1 ohm as the resistance plus corresponding current I into the voltage across the 48 ohm resistance, this part into 48 plus again the second diode, this part I into 1 plus 0.7. So effectively this 10 should be equal to 0.7 plus 0.7 plus I into 1 plus 1 plus 48. Okay. So this is equal to 10 equal to 1.4 into plus I into 50. So current I is equal to 10 minus 1.4 divided by 50, and this value is equal to 0.172 ampere, and in milliampere this is equal to 172 milliampere. This is the answer to the problem. Okay, so even though circuit looks very complicated, it's very easily you can solve the problem. So നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഏതൊക്കെ ഡയോഡാണ് ഫോർവേഡ്, ഏതൊക്കെ ഡയോഡാണ് റിവേഴ്സ്. ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർവേഡിന് പകരം നമുക്ക് സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ 0.7 വോൾട്ടേജിന്റെ പവർ സപ്ലൈ 1 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട്
റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡുള്ള ഡയോഡിനെ സർക്യൂട്ട് ബ്രോക്കൺ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. സോ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സർക്യൂട്ടിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതായി ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Next problem is find the current I in the circuit. Assume the forward resistance of silicon diode in the circuit is 0. Okay, so you can write the problem. Find the current I in the circuit. Assume the forward resistance of the silicon diode in the circuit is 0. Okay, here we have two power supply. One E1 is given 24 voltage at the left side, and there is another power supply of 4 volt to the right, and you have two diodes D1 and D2. They are connected in opposite direction. In between there is a resistance of value 2 kilo ohm. So you are asked to find out the current. സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ട് പവർ സപ്ലൈ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പവർ സപ്ലൈ ഇത് 24 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ വേറെ പവർ സപ്ലൈ ദാറ്റ് ഈസ് 4 വോൾട്ട്. രണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് 2 കിലോ ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറന്റ് ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ ഡയോഡാണ് ഫോർവേഡ്, ഏതൊക്കെ ഡയോഡാണ് റിവേഴ്സ്, ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Just a second. Right. So, കൊടുത്തതിനൊരു കോപ്പി കിട്ടും, എന്നിട്ട് ഞാൻ അയച്ചു. So, ഏതൊക്കെ ഡയോഡാ കിട്ടിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഡയോഡാണ് ഫോർവേഡ്, ഏതൊക്കെ ഡയോഡാണ് റിവേഴ്സ്? D1 forward bias. D1 forward bias. D2 ന്റെ കാര്യം എന്തായി? D2 reverse bias. D2 reverse bias. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി എളുപ്പമായി. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സൈഡിൽ 24 വോൾട്ടേജ് പ്ലസും മറ്റേ സൈഡിൽ പ്ലസ് 24 ആണ്. പക്ഷേ ഒരു സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് D1 ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണ്. D2ന്റെ സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ്, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് 24 ആണ്, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് 4 ആണ്. സോ വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് D1 ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ 24 ആണ്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ട് D2 റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ്. Okay, so how do we replace this one? This circuit is equal to ചില ഈ ഓഫീസിലെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തില് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ ഓഫീസിലും വെരിഫൈ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഫീ അടക്കുന്നുണ്ടേ, ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. മറ്റേത് കാണിച്ചു ഓക്കെ.
സാർ എന്ത് പറ്റി? Okay, sorry. So you have this is 24 volt, and you have a 2 kilo ohm resistance, and then you can replace the first part as a 0.7 volt power supply plus internal resistance is 0. The internal resistance, the forward resistance of the silicon diode in the circuit is 0. That means you can simply replace this one with a 0.7 voltage power supply. Okay, so this circuit will be equal to this. Okay, 2 kilo, and this is equal to 0.7 volt. Now, so the current which is passing in the circuit is equal to I. Okay, so what നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഈ കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. I എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? എപ്പോഴും എഴുതുന്ന അതേ ഫോർമുല. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദിസ് 24 is equal to current I into 2k, okay, plus 0.7 plus ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു 4 വോൾട്ടേജ് ആണ്, plus 4 വോൾട്ട്. Okay, so ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇത്രയും, and this is equal to this voltage plus this voltage plus this voltage. So total voltage is this. So the current I is equal to 24 minus 4.7 divided by 2 into 10 raised to 3 or 2, simply 2. You can write it in milliampere. Okay, so on calculating this one, you will get this value is equal to 9.65 milliampere. Okay, so this current is equal to, current in the circuit is equal to 9.65 milliampere. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ സംശയം നിങ്ങൾ ചോദിക്കണേ. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം? എൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ okay, right. Now, next problem number 5, the voltage VA in the circuit. Find out the voltage VA in the circuit. How do we calculate the voltage VA in the circuit? Again, the same idea, but a little bit twist is there. എന്താണ് ട്വിസ്റ്റ്? ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് സിലിക്കൺ ഡയോഡാണ്, മറ്റത് ജെർമേനിയം ഡയോഡാണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഈ സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആകുമ്പോൾ സിലിക്കൺ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0.7 വോൾട്ടാണ്. ജെർമേനിയം ആകുമ്പോൾ ജെർമേനിയത്തിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു? 0.3 വോൾട്ടായി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കൂടെ ഒരു കറണ്ട് വരുമ്പോൾ 0.3 വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ജെർമേനിയം ഡയോഡ് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ജെർമേനിയം ഡയോഡ് 0.3 വോൾട്ടേജ് ഓൺ ആകുമ്പോൾ സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ഓഫ് ആണ്. ബിക്കോസ് അതിൽ അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കുറവാണ്, ഇതിൽ താഴെ. സോ വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഈ സാധനം ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ആയ പോലെ കണക്കാക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മളോട് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എ ഷോർട്ട്. സോ ഇതിലൊരു ഷോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്ന കറണ്ട് എല്ലാം ഇതുവഴി ഷോർട്ട് പാത്തിൽ കൂടെ കണ്ടു പോകത്തുള്ളൂ. So this part will appear as an open circuit. Okay, so we don't have to consider this silicon diode because germanium will provide a low resistance path to the current. Okay, so which means our equivalent circuit diagram will be like this. You have a 20 volt power supply, then you have a germanium diode which will provide a voltage drop of 0.3 volt. And then current will pass through this resistance, and this one will be appeared as a broken circuit. Okay, so this is 0.3 volt.
So the current we can easily calculate because this voltage drop VA. Okay, and total voltage in the circuit 20, that should be equal to the voltage drop across the diode plus the VA. Okay, so this voltage drop plus this voltage drop will be equal to the supply voltage, that is total voltage 20. So VA will be very much easily calculated. 20 minus 0.3, that is equal to 19.7 volt. So it's a very easy method to calculate the voltage across the resistance. We don't have to consider the current and all. It's very easily we can obtain the result. സിലിക്കൺ ഒഴിവാക്കുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം. സിലിക്കൺ ഒഴിവാക്കാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ജർമേനിയം 0.3 വോൾട്ട്, ജർമേനിയത്തിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് 0.3. സിലിക്കൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാ നമ്മള് IV കർവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം. ഇങ്ങനെയാണ് IV കർവ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു സിലിക്കണിന്റെ കേസിൽ ഈ നീ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന 0.7ഉം ജർമേനിയത്തിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കളറിൽ വരയ്ക്കാം. ജർമേനിയത്തിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് it will be something like this, 0.3 volt. Okay, so ഈ കറണ്ട് ഇതിലെ വരുമ്പോൾ കറണ്ട് മുഴുവൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇതിലായിരിക്കും കറണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ 0.3 ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കറണ്ട് ഇത് ഷോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു. 0.3 ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഷോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു, കറണ്ട് ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് പാത്താണ് ശരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ലോ റിയാക്ടൻസ് കറണ്ട് ഇതുവഴി വന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഒരു വഴി, കറണ്ട് എപ്പോഴും ഇതിലെ കടന്നു പോവുക ഏറ്റവും ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് 0.7 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് കൂടി കഴിയുമ്പോഴേ ഇങ്ങോട്ട് ഡയോഡ് കടന്നു പോകുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കുറവും ജർമേനിയത്തിന്റെ കുറവും സിലിക്കണിന്റെ കൂടുതലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജർമേനിയത്തിന്റെ പാത്തായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. So that means current will be passing through this path only. So this we can think of that this is cut off. Okay. So germanium provide a low reactance path, low resistance path. So resistance കുറവുള്ള വഴി കൂടെ കറണ്ട് എപ്പോഴും കടന്നു പോകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജർമേനിയം വഴിയെ ജർമേനിയത്തിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹലോ, എന്താ പറഞ്ഞു? ഇവിടെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 0 അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മാറ്റം വരുമോ? ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 0 അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനകത്തോട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ 0.3 വോൾട്ട് എഴുതിയില്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 10 ഓം ആണെന്നിരിക്കും. 10 ഓം ആയ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, 10 ഓം ഇത് ജർമനി 0.3. ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തമാണ്, കാരണം ഇവിടെ 0.7ഉം ഇവിടെ ഒരു 5 ഓം റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റം വരും, സംഭവം മൊത്തം മാറും. കാരണം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് 10 ഓം ആണ്, ഇവിടെ 5 ആണെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാണോ കുറവുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് മനഃപൂർവ്വം ആ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ തരാതിരുന്നത്. ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സിലിക്കണിന്റെയും ജർമേനിയത്തിന്റെയും ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ രണ്ട് പാത്താ ഉള്ളത്. രണ്ട് പാത്ത് ഉള്ളപ്പോ ഈ ലോവർ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് ഇതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലേ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം അവിടെ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. മനസ്സിലായി? കറണ്ട് ഇതുവഴി കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. 0.3 ജർമേനിയത്തിൽ കൂടെ കറണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും, സിലിക്കണിന്റെ ഭാഗത്ത് കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു വരുന്നില്ല എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഡയോഡ്. ഈ ഐഡിയൽ കേസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ
വാലിഡ് ആണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡയോഡ് അല്ലാതെ ഒരു വാലിഡ് ഐഡിയൽ കേസ് അല്ലാത്ത കേസുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഡയോഡിന് പോലെ 2 റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പുറം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിപ്പോ നമ്മളോട് ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഒന്നും പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2 റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 2 പാരലൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഓക്കെ. Now find the output voltage in the circuit. You have 2 diodes, 2 silicon diodes, and it will form 2 amps and 2K or resistance are forming other 2 amps, and you have to find out the effective output voltage in the circuit. Okay, so circuit contains 2 diodes, silicon diodes, and then you have 2 resistance 2K each, and then another output RL resistance are connected. Now നമുക്ക് അറിയാവുന്ന 2 ഡയോഡും സിലിക്കൺ ഡയോഡുകളാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Now, so how do we draw the equivalent circuit diagram? So you have a power supply of 10 volt. Okay, now this silicon diode can be considered as a 0.7 voltage power supply, and we don't know the internal resistance, so we don't have to consider this one. So this is 2 kilo ohm. Okay, this is 0.7. Again, this is again another diode which is forward passed. So this is again 0.7 volt. Okay, and this is another 2K. And you have output voltage. Okay, so since we will take the current through the diode, so you have to consider 2 diodes. So let ID is the current which is passing through the diode 1, and 2 silicon diodes are equivalent. So we will take again ID is the current. We have to choose some particular ID, and this ID is the current which is passing through the diode. 2 diode kude kadanu povuna current ne nammal ID ennu edukka. So ID is the current which is passing through this way. So voltage drop across this one will be equal to ID into ID into corresponding to K resistance. Okay, and this ID will come here. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഒരു ID വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട്, ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ കറണ്ട് 2ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പാത്ത് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പാത്ത് ഇങ്ങോട്ടുമാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് വരുന്നു, ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് വരുന്നു, ഒരു പാത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, വേറൊരു പാത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഈ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ID എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ID എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു. സോ ഇവിടുത്തെ പാത്തില് ഇവിടെ വരുന്ന കറണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നു, ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ID ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി മുകളിലത്തെ ഡയോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കറണ്ട് ID ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താഴത്തെ പാത്തിൽ കൂടെ വരുന്ന കറണ്ട് ഉണ്ട്. ഈ 2 പോയിന്റിലും ഇവിടെ വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2ID ആണ്. ID plus ID, 2ID, and that ID will be traveling towards the ground. So this resistance will be 2ID into
RL. Okay, so we can consider in a most ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു മുകളിലത്തെ റാം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ വിൽ ടേക്ക് A, B, C, D, E, F path. So if you consider only that path, this is positive, and you have this one, then you have to come here, then you go to the ground. This is my A, this is my point B, then C, D, E, F. Okay, so this is 10 volt. So this 10 volt should be equal to നമ്മള് ഒരു എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരൊറ്റ പാത്ത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. Okay, so this is my power supply and this is ground. So considering this arm and രണ്ട് ആമും ഈക്വലന്റ് ആണ്, രണ്ട് ആമിൽ കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ വാല്യൂ കിട്ടാൻ പോകും. So the supply voltage is 10 volt. This 0 volt or 7 voltage drop across the silicon diode, that is 0.7, plus this current is this ID into 2K. So we'll take 2 ID. Okay, and plus ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ID പ്ലസ് ID 2 ID ആണ്. ഓൾറെഡി താഴെ കൂടെ വരുന്ന ആമിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് കൊണ്ട് കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കറണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. So this is equal to voltage drop across this resistance is nothing but 2 ID into corresponding resistance, that is 2. Okay. So this value equal to 10 is equal to 0.7 plus 2 ID plus 2 into 4 ID, so equal to 0.7 plus 6 ID. So ID diode current is equal to 10 minus 0.7 divided by 6, and this is equal to 1.55 milliampere. The question is find out the output voltage. So here in this circuit, the output voltage is the voltage drop across the 2 kilo ohm resistance. So that is the current, corresponding current into resistance. So the output voltage equal to the voltage across RL. Here RL is 2 kilo ohm. That can be calculated as the current I. Current RL കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ID ആണ്, അത് മറന്നു പോകരുത്, into corresponding RL. The 2 ID is equal to 2 into 1.55 into 2, that is equal to 6.2 volt. Okay, so this is the corresponding output voltage. ഇത് ക്ലിയർ ആയ ആർക്കെങ്കിലും? അല്ല, ക്ലിയർ മനസ്സിലാവാതെ ആർക്കെങ്കിലും? ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ? ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സിലിക്കൺ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയോഡ് സിലിക്കൺ ആണ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഡയോഡ് സിലിക്കൺ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് 0.7 ആണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി 0 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയിരിക്കും. സോ പവർ സപ്ലൈ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് 2K, ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു പവർ സപ്ലൈ, that is corresponding to the second diode. Then you have 2K resistance. Then ഇത്ര സാധനമുള്ളൂ. ശരി,
ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു പവർ സപ്ലൈയിൽ സപ്പോസ് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി രണ്ട് പാത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഈ കറണ്ട് സ്പിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പാത്ത് മുകളിലത്തെ ഡയോഡിലേക്കും ഒരു പാത്ത് താഴത്തെ ഡയോഡ് വഴി കടന്നു പോകും. ഇപ്പൊ രണ്ടും സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. കാരണം ഒന്ന് സിലിക്കൺ ഒന്ന് ജർമ്മനിയും ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ അസംഷൻ അവിടെ നടക്കില്ല. പക്ഷെ രണ്ടും ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഡയോഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് we can assume that same current is passing through these two circuits. Okay, right. So ഇനി ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഈ കറണ്ട് ഈ രണ്ട് വഴിയെ പോയി ഈ പുഴ ഒഴുകുന്ന പോലെ രണ്ട് വഴിയെ ഒഴുകി വന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നിച്ചു വരികയാണ്. ഇത് താഴെക്കൂടെ വരുന്നു ഐ ഡി, മുകളിൽക്കൂടെ വരുന്നു ഐ ഡി. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റിൽ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പേ പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പോയിന്റിൽ ഈ രണ്ട് കറണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വീണ്ടും എന്താവും? ഐ ആവും. ഐ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ വൺസ് അഗൈൻ ബിക്കം ഐ ഡി ടു ഐ ഡി ആയി മാറും. ഐ ഡി പ്ലസ് ഐ. ഐ ഡി ഇസ് ദി കറണ്ട് ത്രൂ ദി upper arm and same ID will be the current through the lower arm. Okay, so ഓരോ ഡയോഡിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് ഐഡിയും ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് അത് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 2 ഐഡിയ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആ ഒരു ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഓൺലി വൺ. ദാറ്റ് ഇസ് Kirchhoff's theorem. Kirchhoff's voltage law, KVL apply ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Current supply voltage is equal to the sum of the voltages. സാറേ, ഈ ഐയിൽ നിന്നല്ലേ ഒരു ഐ ഡി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്? അതെ. അപ്പൊ ഈ ഐയിൽ നിന്ന് ഒരു ഐ ഡി പോയപ്പോ ആ ബാക്കിയായിരിക്കില്ല ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്? അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. രണ്ട് അതെ ബാക്കിയാണ്. പക്ഷെ ബാക്കി എത്രയാണ് നമ്മളങ്ങനെ അറിയാം? രണ്ട് പാത്തും ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാത്താണ്. അപ്പൊ ഐ ഡി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തല്ലേ പോകുള്ളൂ, ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തല്ലേ പോകുള്ളൂ. ഐ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തല്ലേ പോകുള്ളൂ. ഐ മൈനസ് ഐ ഡി അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഐ മൈനസ് ഐ ഡി എന്ന് രണ്ട് ഞാൻ പറയാം. ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് രണ്ട് പാത്തിന്റെ പോകുമ്പോൾ രണ്ട് പാത്തിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ കറണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് വഴിയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. അതെ, അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഐഡിയ ആണ്, മറ്റൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? രണ്ട് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു സിലിക്കൺ ഡയോഡിന് പകരം മറ്റൊരു ജർമ്മനിയം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ഐ ഡി എടുത്താൽ മറ്റേത് ഐ മൈനസ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. രണ്ടും സിലിക്കൺ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ല? ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. Kirchhoff's law അപ്ലൈ ചെയ്താൽ 10 volt input, that 10 volt is equal to the voltage drop across. Kirchhoff's law is applied along the upper arm. You can apply both the lower arm, no problem. So 10 volt, that is voltage drop across the diode 1, and then the voltage drop across this 2 km resistance, 2 kilo. So current ID into 2 plus the voltage drop across the lower resistance, that is 2 ID into 2 ohm. So that's 4 ID. So 2 ID plus 4 ID, 6 ID, and then we can easily solve the value to get the diode current. And if you know the diode current, the output voltage is the voltage drop across the load resistance, and that current which is passing through the load resistance is not ID, it is 2 ID total current. So 2 ID into R. So the total voltage will be equal to 6.2 volt. Okay, so the question is, the current through each silicon diode in the circuit is dash. So you have to find out the current which is passing through the silicon diode. Okay,
Here again, the idea is two silicon diodes. ഇവിടെ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ID1 എന്നും ID2 തന്നിട്ടുണ്ട്. Actually speaking, ID1 and ID2 are equal because ID1 is equal to ID2 because both the diodes are silicon diodes. Okay, so ID1 is equal to ID2 because both the diodes are of silicon diode. Each silicon diode എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും equal ആയിട്ടുള്ള silicon diode ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. So we can take this voltage drop as 0.7. Okay, so in that case, if we take the single path, മുമ്പ് എടുത്തുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരൊറ്റ പാത്ത് എടുക്കുക. Okay, using this path you can find out the current okay, so we can consider this as a 15-volt power supply, okay, plus a 0.5 kilo ohm resistance or 0.5k resistance plus a power supply which is equal to 0.7. Okay, so this is I. If you consider the equivalent circuit diagram, we are considering only this path. We are not considering this one to find out I1. I1 തന്നിരിക്കുന്നു I1. Okay, so we can say that 15 is equal to I1 into R plus 0.7. Okay, ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതും 0.7 വോൾട്ട് തന്നെ വരുമായിരുന്നു. So this is voltage across this voltage is equal to this voltage, so we have to consider only this path. Okay, so this I1 is the current which is passing through this circuit. Okay, this I1 into this corresponding resistance 5k. Okay, that is this one plus this voltage drop across the diode 0.7, that should be equal to the supply voltage. So using this equation we can find out I1. So this I1 is equal to 15 minus 0.7 divided by 0.5k. So that will be on calculation you will get this value as 28.6 milliampere. Okay, so you can calculate, and this one you will get 28.6 milliampere. So we got this value of current I1 is equal to 28.6 milliampere. Okay, now we have to calculate the current through the diode. So 28 milliampere current at this point. Okay, 28 milliampere current at this point will be traveling some of the equal amount of current. ID1 will be traveling this way and ID2 will be traveling this. Sorry, ID1 will be traveling downwards and ID2 is traveling towards this path, which clearly tells you that I1 is equal to ID1 plus ID2. So ID1 is equal to ID2 because we have considered that ID1 is equal to ID2 because both are silicon diodes. So 2ID equal to I1. So ID is equal to the current which is passing through the diode will be equal to I1 by 2. That is equal to 28.6 by 2. 14.3 milliampere. So equal current of 14.3 milliampere is passing through each
each of the diodes. Is that okay? So here we have considered രണ്ട് സാധനമാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡയോഡും ഈക്വലന്റ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഡയോഡും ഈക്വലന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? രണ്ടിൽ കൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ID1 is equal to ID2. So using this idea, we can write I1 is equal to ID1 plus ID2. And again, since it is silicon diode, each silicon diode will have a voltage drop of 0.7. So we can our equivalent circuit diagram tells you that the voltage drop across the silicon diode is 0.7 volt. Okay, so using this one we can calculate the expression for the current, and from there you will get the total current I1, and using the idea ID1 is equal to ID2, you can calculate the diode current ID. Okay, clear? Okay, sir. Okay. Okay. പക്ഷെ ID2 സ്ഥാനത്ത് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റം വരുമോ? മാറ്റം പറ്റും, തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റം വരും. എടുക്കേണ്ടതില്ലേ? എന്തോ തീർച്ചയായിട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മാറ്റം വരും. അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഓക്കെ. സോ നൗ ഒരു മണിക്കൂർ മേലെ നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ? സർ, 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, എത്ര മണിക്ക് വരണം തിരിച്ച് സാറേ? 11:39 11:50 കയറിക്കോട്ടെ അവര്. ശരി, ഓക്കെ സാർ, ആയിക്കോട്ടെ. ഓൺ ടൈമിന് കയറണേ, ഓൺ ടൈമിന് കയറണം കേട്ടോ.
സാറേ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. So next problem is to find the voltage VA and the current I in the circuit. Okay, so you have a circuit as shown in the figure. Here you have a 15 volt power supply and the current is indicated by I. Then you have a silicon diode, then followed by a germanium diode, then a load resistance of 7K at the output. So what we have to calculate is the voltage at the output, that is voltage VA shown in the circuit and also the current which is passing through the circuit. So ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്. രണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ട്. ഡയോഡ് ഒന്ന് സിലിക്കൺ ആണ്, ഒന്ന് ജർമേനിയം ആണ്. So we can simply consider the circuit with an equivalent circuit diagram. Okay, so the equivalent circuit diagram is like this. You have silicon diode which will give a voltage drop of 0.7, and you have another diode, germanium, which will have another voltage drop, and the output is given by VA. So input voltage is given as 15 volt plus, and the current is represented as I. So this silicon diode will give a voltage drop equal to 0.7, and for germanium we know the voltage drop is given by 0.3. Okay, and now you have a 7 kilo ohm resistance at the output. So we can consider that input voltage, നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് should be equal to voltage drop across the silicon diode plus voltage drop across the germanium diode plus the current. The same current is passing through here, so current will be passing through this resistance to this way. So I into R. So and this 15 is equal to 0.7, and for germanium it is 0.3, and the current is I, and RL is equal to 7. So current I can be calculated as 15 minus 1 by 7, that is equal to 2 milliampere. The first part, this current passing through the circuit is 2 milliampere, and then now calculating the output voltage is a very simple process. Okay. So the output voltage is nothing but the voltage across this 7 kilo ohm resistance VA. So this current we know that is equal to 2 milliampere. So the output voltage VA is equal to current into RL, which is nothing but 2 into 7, that is equal to 14 volt. Okay, so this is a straightforward problem, simple straightforward problem. Now we have slight modification to the problem, and then what will happen? Here we have a slight modification in the above problem, that is you have a 20 volt power supply and a silicon diode followed by a germanium diode, and then you have a resistance, series resistance connected to kilo ohm, and then you have a load resistance. In this case, what is the output voltage?
again you can use the same idea that this is 20 volt, again a silicon diode with 0.7, then a germanium with 0.3, then you have a resistance, then you have load and the output voltage. So this is 20 volt input voltage, and this is a 0.7 volt silicon, and this is again a 0.3 volt germanium, then it is 2 kilo, and this again a 2 kilo. Okay, and we will take the current as I. Okay. So current we can calculate as, sorry, the input voltage should be equal to the voltage across the silicon plus the voltage across the germanium plus the voltage drop across the series 2K resistance, that is given by current I into 2 plus again a current I into this voltage drop, that is I into 2. So this is equal to 0.7 plus 0.3 plus 4I. Then I will be equal to 20 minus 1 by 4, that is equal to 4.75 milliampere. Then what we have to calculate is the output voltage. So this output voltage can be calculated as the current into resistance of the load. Okay, so the output voltage VA is equal to current into RL, that is equal to 4.75 into 2. Okay, that is equal to 9.5 volt. So the answer to the question is the 9.5 volt. Okay, so ഇവിടെ നമ്മളോട് സിലിക്കൺ ഡയോഡിന്റെയോ ജർമ്മനിയം ഡയോഡിന്റെയോ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സിലിക്കണിന്റെ ജർമ്മനിയത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ മാറുമായിരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് the 20 volt, this is 0.7. So this is the this represents the resistance corresponding to silicon diode. So say for example if we take a 10 ohm, then this one and this will be 0.3. Again this will be say another say 20 ohm, and this is our 2K, and this is our 2K. So ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? 20 should be equal to 0.7 plus I into 10 ohm plus 0.3 plus I into 20 ohm plus I into 2K plus I into 2K എഴുതണം. കാരണം അവിടെ 20 എഴുതുമ്പോൾ അത് കിലോയിൽ തന്നെ എഴുതണം 20. So you have to use this one, and using this one you have to calculate the expression for the current. So തന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ 0 ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി പോകുന്നത്. സപ്പോസ് സിലിക്കണിന്റെ ജർമ്മനിയത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വേണം സോൾവ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, okay. So
So this circuit is given in the figure. So you have 3 diodes. Circuit uses 3 identical diodes, and IS is equal to 10 raised to minus 14 ampere. And find the values of the current I required to obtain output voltage equal to 2 volt. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 3 ഡയോഡ് ഉണ്ട്, 3 ഐഡന്റിക്കൽ ഡയോഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഡി ഐഡന്റിക്കൽ ഡയോഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉള്ള ഓരോ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും സെയിം ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. സോ വി വിൽ ടേക്ക് particular value. It is already given in question that voltage drop across diode is equal to VD. So oru diode across aayittulla voltage drop VD aanu. So the effective voltage will be sum of this one. Okay. So effective voltage V will be so total voltage total voltage V between this point will be the sum of these 3 voltages. Okay, so the effective output voltage in this case is equal to V, that is equal to VD plus VD plus VD equal to 3 VD. So here in the question, find the value of current to require to obtain an output voltage equal to 2 volt. Okay, output voltage equal to 2 volt. So our output voltage is 2. So this is equal to 3 VD. So here VD, that is VD is nothing but the voltage drop across the diode, which is equal to 2 by 3, that is equal to 0.667 volt. Okay. Now, what is given in the question is IS. IS is equal to 10 raised to minus 14 ampere. So what is this IS? IS is actually the reverse saturation current of the diode. Reverse saturation current of the diode. Okay, reverse saturation current of the diode is actually the reverse current when due to the diffusion of the minority carriers. So basically this reverse saturation current is the current due to the minority carriers. Okay, in the this current is due to the minority carrier current, and it is highly temperature dependent parameter. So this നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്, ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ. സോ ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ, കറന്റ് ത്രൂ എ ഡയോഡ് at any particular voltage across diode is given by the expression I is equal to IS exponential QV by KT minus 1. Okay, so where Q is the charge of an electron, V is the voltage across the diode, and K is Boltzmann constant, T is the temperature. So when temperature changes, correspondingly there will be changes in the I. And IS, suppose when T is equal to 0, this become minus IS. Okay, when T is goes to 0, okay, leave it. Okay, അത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. Okay, I is equal to IS raised to QV by KT, and not when K is equal to, when V is equal to 0. So what will happen when V is equal to 0? This become I is equal to IS. So the current will be equal to 0. Okay, so this our IV characteristics curve is usually represented by this equation. I is equal to IS e raised to QV by KT minus 1. Okay, now in our problem what is happening is
Now I is equal to this diode equation. I is equal to is can be written as e raised to v by vt minus 1, where vt is equal to kt by q, or kt by e. Okay, so this is called thermal voltage corresponding to particular temperature. So when Vt at room temperature, this value can be simply written as 0.025 or 226, whatever it is. Okay, so this Vt can be 0.02x, 0.025. So this equal to Is into e raised to v by 0.025 minus 1. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മതി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം, മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. I is equal to is e raised to v divided by 0.025. ഇവിടെ നമുക്ക് is തന്നിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാ കേസിലും is will be given, and if we know the voltage drop across the diode, we can easily calculate the current. So in this case, I is equal to Is value is given 10 raised to minus 14 into e raised to Vd. The voltage drop across the diode is we have already calculated, and the voltage drop across the diode is equal to 0.067. Okay, so this value we have calculated 0.067. So substituting in this one, e raised to 0.067 by 0.025 minus 1. Okay. And this we will get this 10 raised to minus 14 into, and this value will be almost equal to 1.38 into 10 raised to 11. So since this is a high value, usually when we calculate, we can neglect this one also. So we can write I is equal to Is e raised to v by vt. This equation is more than enough for our calculation. Okay. V by vt നിങ്ങൾക്ക് easily calculate ചെയ്യാവുന്ന values ആയിരിക്കും മിക്കവാറും പ്രോബ്ലംസിൽ ഉണ്ടാവുക. From there we can substituting on this equation, you will get the current through the diode as this will be equal to 1.38 milliamp. So ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, സിൽവർ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേയേറെ പ്രോബ്ലംസ് നെറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. I is equal to Is e raised to v by 0.025. This വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരൊറ്റ ഫോർമുല മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. So that is the easy method of solving the problem. Okay, in this circuit, assume the diodes are identical and ammeter reading is the circuit varakkam. Okay, so here our circuit is like this.
So in the circuit, assume the diodes are identical and the ammeter reading is. You have to calculate the reading in the ammeter. What is the value of the current which is shown in the ammeter? Okay, how do we calculate this problem? Okay. Now again, നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം ഇൻപുട്ട് ഇസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is a sine wave. That is the clue. Input is a sine AC input signal. Sinusoidal AC input signal is given at the input, and you have to consider both half cycles. Input sinusoidal signals വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? രണ്ട് ഡയോഡിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് ഈച്ച് ഹാഫ് സൈക്കിളും സെപ്പറേറ്റ്ലി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റ ഹാഫ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ പോരാ, രണ്ട് ഹാഫിലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ നൗ you have to see during positive half cycle എന്ത് സംഭവിക്കും. So during positive half cycle, this end, this side is positive and this side is negative. Okay, so which means this diode D1 is forward biased and D2 is reverse biased. Okay, so it is very clear from the figure that D1 is forward and D2 is reverse biased. Okay, so D1 is forward biased and D2 is reverse biased. Now, how do our circuit looks like? In such situation, our circuit, what is the modification happening to the circuit? So that we have to draw it and see. So here D1 is D2. എന്താണ് D1 ഫോർവേഡ് ആണ്. D1 ഫോർവേഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളോട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി കൺസിഡർ ഏത് ഡയോഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. സോ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഡയോഡ് ഇസ് ഷോർട്ടഡ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അപ്രോക്സിമേഷനിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നമ്മളോട് ഏത് ഡയോഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഡയോഡിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So we have to consider that diode is ideal, it is just shorted. So in this case, what will happen? Input signal എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? It is AC signal ആണ്. So it will be a varying signal like this. So whatever happens, change in the input, it will be transferred to the output. So the output voltage will be എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? It will be like this. Okay. So ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചു? നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വന്നു. So നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി നോക്കണം. So during negative half cycle, what will happen to the circuit? Okay, so negative half cycle എന്ത് സംഭവിക്കും? You can see from the figure that if this is negative, instead of this one, this is negative, this side is positive. So if this is negative, means this diode D1 is reverse biased. So okay, this is positive terminal is connected to the negative of the battery, which means this is reverse biased, and this will be forward biased. So we can say that D1 is reverse biased and D2 is forward biased. Now what will happen to the circuit?
You have to draw it again and see. Here, this circuit is broken, and then you have an ammeter, then you have the load. Here, this is shorted, only have the resistance here. Okay, and this signal, this is negative, and this is negative, this side is positive. So this is D1, D2. Sorry, D2 here, and this is R. So what will happen in this case? You can see this circuit is broken here. So since the circuit is broken here, no current will pass through this path. Reverse biased case, diode approximately diode is considered as an insulator. Circuit is broken, so there won't be any current passing through this point. That means ammeter reading will be 0. There won't be any output, no output in this case. Okay, so during positive half cycle, you got output corresponding to the changes in the input. It is like this. During negative half cycle, you are not going to get anything. Output will be 0. Again, next positive half cycle, you have signal like this. So this, what is this output? This output is nothing but a half wave rectifier. So the output of the circuit in the question is this circuit is nothing but a half wave rectifier. This is nothing but a half wave rectifier. A half wave rectifier. So in the case of what is our question? What is the corresponding ammeter reading? So in the case of a half wave rectifier, what is the reading? Average reading of the ammeter will give an average reading. So the average reading of the ammeter is given by I average for a half wave rectifier. This you should remember. For a half wave rectifier, average current I average DC current is given by IM by pi. IM is the peak current in the circuit. Peak value of the current in the circuit. Now we have to calculate IM. So IM can be calculated as using the first diagram. Second diagram will not give any output. So using the first diagram, you can calculate the current in the circuit. That is through this way. So you have a current which will be passing through this zone. This is not under consideration because this is broken. So the current is given by Vm sin theta is the input voltage, and corresponding current can be IVm divided by the RL will give you the current. Okay, so Vm is the peak voltage, and corresponding output voltage, corresponding voltage across the load is nothing but, for clarification, I'll try it once again. Okay. So our circuit will be like this. You have input signal, then you have an ammeter, then you have a load, nothing else. In between it is broken, so we are not going to consider. So this is our Vm, and some sin theta is not our concern, and we have an RL, and we have a current I. Okay. So the peak value of the current is corresponding to Im. So Im is given by Vm by RL. So Vm is 4, and our RL in this case is 10K, I think. Okay. Go back, and it's 10K. So RL is our 10K. So the RL value is equal to 10K. And we will get this as 10K, that is equal to
0.4 million. Okay, so IM is given. So what we have to calculate the I average value. Okay, ammeter will give you the average value. So the average value is given by IM by I, that is equal to 0.4 divided by 5 million. Is the expression for the average value of current in the half wave rectifier. So क्या രണ്ട് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഒന്ന് half wave rectifier ന്റെ കേസിൽ I average in the expression is equal to IM by 5, and IM can be calculated as VM by RL, provided RF is equal to 0. If RF is given, this could have be the value VM divided by RL plus R. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണ്, ഏതൊക്കെ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണ്. ഫോർവേഡ് ബയസ് ആകുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, റിവേഴ്സ് ബയസ് ആകുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് സർക്യൂട്ടിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ്, ഔട്ട്പുട്ട് നേച്ചർ എന്താണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Okay, using that one we can solve the problems. Doubts on that? Okay. Not, we will continue. So next question is a half wave rectifier uses a diode with a forward resistance RF, and the input voltage is VM sin omega t, and the load resistance is RL. The DC current which is passing through the circuit is 4 options are given. You have to calculate. ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്ത പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ഓക്കെ, സോ ഈ പലതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എ ബി സി ഡി എല്ലാം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാത്തതാണ്. ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്. ചിലതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, so half wave rectifier uses a diode with the forward resistance RF, and the voltage is given by VM sin omega t, and the load resistance is given, and calculated the DC current. So for a half wave rectifier, മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. For a half wave rectifier, so we know what is a half wave rectifier. You have a diode, okay, and this diode and a RF. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. For a half wave rectifier, you have the signal, okay, and the signal is given by VM sin omega t, and you have a diode. This is a diode, and this is our RL. Okay, so for a diode of this one, in this case RF is given. So this is the given question. This from the question we can draw a circuit diagram like this. Now we have to find out the corresponding equivalent circuit diagram. So this will be your input signal. Okay, now you have to replace this diode with the resistance. Okay, RF is given, RL is given, and VM sin omega t. Okay, now what is the value of the DC current? DC current means what they are expecting is the average value. DC current എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് DC current means this the I average value of the current. That is നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടു, is equal to IM by I. Okay, and this is equal to IM is nothing but
from here we can say IM equal to the here IM is the current passing through this one. മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ VM is equal to VM divided by RF plus RL. So substituting this one, we will get I average is equal to VM by pi into RF plus RL. So that is one VM divided by pi into RF plus RL is the correct answer. Now the IV characteristics in the next problem is the IV characteristics of a diode in the circuit below is given by I is equal to V minus 0.7 divided by 500 for any voltage greater than or equal to 0.7 and I is equal to 0 for voltage less than 0.7 the current in the circuit. You have to calculate the current in the circuit. Circuit in the figure varakkam. Question തന്നിരിക്കുന്ന figure ഇങ്ങനെയാണ്. So you have a 10 volt power supply, then you have a resistance, then you have a diode. This is 10 volt power supply and this is a 1k resistance diode. Then you have the current. So what you have to do is to calculate the current in the circuit. Okay. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഗതി എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാണ്. So നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഭവം IV characteristics ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Which means the current which is passing through the diode is given by the expression 500 divided by 500 for V greater than or equal to 0.7 and this is equal to 0 for V less than 0.7. Okay, so this ഇതാണ് ഇതിന്റെ IV ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. This is an expression for the current. അതായത് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയോഡിന്റെ. ഇത് ഈ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇതിന്റെ IV ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. IV. Okay, so IV characteristics ഇങ്ങനെയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ്. This is 0.7. ഈ 0.7 താഴെ ഓൾമോസ്റ്റ് കറണ്ട് 0 ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല കറണ്ട് 0 ആണ്. Okay, so which means we can redraw the circuit like this. Okay, so this corresponding to 0.7, this corresponding to the resistance of the diode. It's almost not. ഇങ്ങനെ അല്ലാത്ത കുറച്ചൊരു സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതാണ്. ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കറണ്ടിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് V minus 0.7 divided by 500, which is very clear that this expression, the denominator part is nothing but the resistance of the diode. RF equal to 500. ഇത് വോൾട്ടേജ് ആണ്, ഇത് കറണ്ട് ആണ്. So if you take this one here, voltage divided by current is nothing but my resistance. So the resistance of the diode above the 0.7 voltage is okay. So from there RF is equal to 500 ohm if V greater than or equal to 0.7 volt. In other words, we are not bothered because there is no current. Okay, so there is no current means the resistance is very, very high. Okay, so our circuit will be, so we can replace the circuit. Okay, we can simply replace the above circuit with the
equivalent diagram. So that equivalent diagram will be like this. You have a power supply of 10 volt power supply, and you have a resistance corresponding to the source resistance, that is 1K is already given in the question. We have a diode here. Instead of diode, what we can do is we can replace a 500 ohm resistance, and the voltage is nothing but 0.7. It is given in the question for any voltage greater than 0.7 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു സംഗതി കിട്ടിയാൽ, ഇത്രയും സംഗതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ I is equal to B minus 0.7 divided by 500 is nothing but, it's very clearly telling you that you can replace this diode with a resistance and a power supply. Resistance is nothing but 500 ohm and this voltage is 0.7. ഇത്രയും കാര്യം ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്താൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല എന്താണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, എന്താണ് ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ഇക്വേഷൻ വരെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റണം. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇസ്, ഇത്ര ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഫോർ അസ് നൗ. സോ ദി 10 is equal to I into 1K plus, so 1K തന്നെ എഴുതണം, കാരണം ഇവിടെ 500 ഓമിലാണ് നടക്കുന്നത്. 500 into I plus 0.7, so you can write just 1500. 1K is 1000, I plus 0.7, so I can be written as 10 minus 0.7 divided by 1500, which is equal to you can calculate, you can calculate, use 6.2 million. So the answer given in the question is 6.2 milliampere is given. So the option number C given in the question is the correct answer. Clear? Yes. Chocho. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ല, പറഞ്ഞോ, ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ചോദിച്ചോ. ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡയോഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോ വെറും റെസിസ്റ്റർ മാത്രമാണല്ലോ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അതിന്റെ കൂടെ സെല്ലില്ലാലോ. ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ട് മേലെ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ. വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഏത് ഡയോഡാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത്. ഇപ്പൊ സിലിക്കണോ ജർമ്മനിയോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാമായിരുന്നു. ഡയോഡിനെ ഇക്വലന്റ് ആക്കി എഴുതുമ്പോ വെറും റെസിസ്റ്റർ മാത്രം ഉള്ളത് സാർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. നമ്മള് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിനകത്തൊരു നമുക്ക് നമ്മുടെ യുക്തി ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. ഇവിടെ നമ്മളോട് ഒരു ഡയോഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഡയോഡിന്റെ ഏത് ഡയോഡാണ് എന്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. നമ്മൾ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് മറ്റതിനകത്ത് പറഞ്ഞ തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളോട് വോൾട്ടേജ് എത്രയാന്ന് പറയാത്തത്തോളം സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, തെറ്റിപ്പോകും. അത് ഒഴിവാക്കിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഈ പ്രോബ്ലം? Okay, we'll go to the next. The level 3. Go to problem number 14.
Okay, so this is next problem. A diode D shown in the figure. Figure so the figure is like this. So this is the figure. So you have a diode D which is given here, and the IB relation is given by the expression ID is equal to VD square plus 2VD for VD greater than 0. Okay. So VD in the diode voltage on. So the current ID, the current which is passing through the diode is given by the expression VD square plus 2VD for VD voltage drop across the diode greater than 0, and this ID value, the current through the diode is equal to 0 for voltage drop less than or equal to 0. That is 0 to middle alla voltage current voltage relation and ID is equal to VD square plus 2VD. First for any voltage less than 0, there is no conduction to the through the diode. So what is the value of VD is the question. So this question we will answer button. Answer button calculate cheyyadu. ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മോനുണ്ട് അല്ലെ, 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ മോനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ആൻസർ എഴുതിയാനെ. അവന്റെ ലോജിക്ക് പറഞ്ഞാൽ 8 വോൾട്ട് 9 വോൾട്ട് 2 വോൾട്ട്, പിന്നെ എന്തിനും കഷ്ടപ്പെട്ട് റൂട്ടിൽ അവനൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആൻസർ. അപ്പൊ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ എഴുതും. സാധാരണ അവൻ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ എഴുതാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അതാണ് ആൻസർ. നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ here what we have to do is expression. You have to write the expression for the voltage drop. So the input voltage is Vin. So this Vin is equal to, obviously, the voltage drop across the 1 ohm resistance. So the current which is passing through the diode through the resistance is ID. So ID into 1. Okay, plus now we have to calculate the voltage drop across the diode. So this is nothing but VD. Okay, where VD is the voltage drop across the diode. VD is given. So this voltage plus this voltage should be equal to the input voltage. Okay, so Vin is 10. We know the expression for ID. ID is given here. Okay, this one. ID is equal to, and the question ID is equal to VD square plus 2VD plus again another VD. So which means 10 is equal to VD square plus 3VD. So this expression can be written as VD square plus 3VD minus 10 equal to 0. So now we have to solve it by using quadratic expression. Minus b plus or minus square root of, so VD can be written as minus b, that is 3 plus or minus root of 3 square b square 9 minus 4 into 1 into minus 10 by 2. So that is equal to minus 3 plus or minus root of 49 by 2, which will be nothing but minus 3 plus or minus 7 by 2, and obviously this minus 3 plus 7 by 2 okay, will be the answer will be 2 volt, because the other one, that is minus 3 minus 7 by 2 will be minus 10 by 2 is giving a negative answer, negative value. So that is not correct, because
only this expression is valid only for voltages greater than 0. So the negative value can be easily avoided. So the answer to the question is this one. This 2 volt will be the correct answer to the problem. Okay. Now we will have another problem. And, so in the circuit below, D1 and D2 are two silicon diodes with same characteristics. If the forward voltage of a silicon diode is 0.7 volt, the value of I1 plus ID1 is. So figure varchale namakku baaki cheyan pattathullu. So I'll draw the figure. Oh, sorry. Okay. So the figure looks like this. You have a 10 volt power supply. Then you have a resistance. Then you have diode 1. This is I1. This is ID1. This is ID2. Okay, this is the figure. So you have a 10 volt power supply. So E in is equal to 10 volt. Okay, and you have series resistance R is equal to 1K, and we have to calculate I1 plus ID1. What is the value of this equation? This expression I1 plus ID1. So I1 is the total current which is coming through the circuit. Okay, at this point. Okay, so I1 is this current is I1 and this current is ID1. Here, first thing is we will calculate I1. So we can calculate, since it is a silicon diode, we can modify this expression as this figure as point. This is another 0.7. So there was the problem this is 1K, this is 10. So this voltage we can consider this loop. So 10 is equal to this current is I1. So I1 into 1 plus 0.7. So I1 can be calculated as 9.3 milliampere. Okay. Now at this point, so I will take. Okay, at this point A, the I1 will be split up into two currents. So I1, one half of the I1 will be going towards the diode 1 and another one half will go to ID2. So again I1 is equal to ID1 plus ID2. Since in the question it is very clearly told that two silicon diodes of same characteristics. Same characteristics means both are identical diodes. So sorry, ID1 can be equal to ID2. So this expression I1 is equal to 2ID1. So ID1 can be calculated by I1 by 2. I1 is calculated already here, 9.3. Okay, this 9.3 divided by 2 will give you 4.75. Okay, 4.65. Sorry. So this value equal to 4.65 milliampere. Okay, so what we want is to calculate the correct value is I1 plus ID1 is the question. We have to calculate the value of I1 plus ID1. So I1 we know 9.3, ID1 is equal to 4.65. So this is equal to 13.95. ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ചുറ്റിക്കാവുന്നതിന് അങ്ങേറ്റം ചുറ്റിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം I1 plus ID1.
നമ്മൾ ആദ്യം I1 കിട്ടിയാൽ അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ I1 ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കാതെ I1 ആൻസർ മാറ്റി കറക്റ്റ് ആക്കി ID1 കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ID1 ആണെന്ന് ഓർത്ത് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. And this is our final problem on diodes. Okay, so consider the circuit diagram in the figure. The voltage drop across diode is 0.7 volt. The current I in milliampere. Calculate the current in the milliampere. Okay, so the circuit diagram looks like this. This is our 3 diodes. So this voltage is 10.1 volt and this is monthly resistance. Okay, this is the figure given along with the question. Question note തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? Voltage drop across each diode is 0.1. So find the current through the circuit. So we can draw the equivalent circuit diagram. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇത് വരയ്ക്കണമെന്നില്ല, ഞാനിത് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിത് വരയ്ക്കുന്നത്. Okay, so this is 0.7 volt and this is 0.7 again, another 0.7 and then another. So this is 0.7. This is 0.7, this is 0.7 and this is 1K and this is 10.1 and current is I. Okay, so how do we solve this one? We can easily solve input voltage is 10.1. That will be equal to the voltage drop across this diode. Sorry, this is the resistance. This I is the current, then 1 is the resistance plus the voltage drop across each diode, that is 0.7 into 3. Okay. So I can be equal to 10.1 minus 2.1, that is equal to 8 milliampere. 8 milliampere is the current. So this is how we can solve the problems. So 10-15 പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 2 പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് സർക്യൂട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. പിന്നീട് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു 10ഓളം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നെറ്റിന്റെയും ഗെറ്റിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന്, പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ തപ്പിയെടുത്തിട്ടുള്ള സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല ബുക്കുകളിൽ നിന്ന്, ഞാൻ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നല്ല കേട്ടോ, പല ബുക്കുകളിൽ നിന്നും പല മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നും സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്, ബുക്സ് ആണ്, സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെനർ ഡയോഡും കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 12:50 ആയി. സെനർ ഡയോഡ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കാണുമ്പോൾ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. മുബാസ് സാറേ എങ്ങനെയാ? ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. തിങ്കളാഴ്ച അല്ല, ഫോട്ടോ നമ്മളെ ഇതില്ലേ, ഫോട്ടോ നമ്മളെ അടുത്തുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇല്ലേ കുറെ. ചോദിച്ചോ. തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം അഥവാ വേണമെങ്കിൽ ഈ 13.9 ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്, നമ്മള് I1 കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം I1 കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മില്ലി ആംപിയർ എന്ന യൂണിറ്റ് കൊടുത്തില്ലേ, അത് നമ്മള് ആംപിയർ എന്ന് കൊടുക്കാതെ അങ്ങനെ മില്ലി ആംപിയർ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തറിയാമോ? ഞാൻ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത 1 കണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത 1 കാണുന്നുണ്ടോ?
ഈ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പുറത്തുള്ള 1K പറഞ്ഞ 1 എന്നാ കൊടുത്തു. ശരിക്കും 1K എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇത് 1K എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് 1Kക്ക് പകരം ഇതൊരു 10⁻³ എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെ വരുമ്പോൾ 10⁻³ വരും. ഇത് മില്ലി 10⁻³ എന്നുള്ള ആൻസർ വരുമായിരുന്നു. നമ്മൾ കിലോയിലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഡയറക്റ്റ് കിലോയില് റെസിസ്റ്റൻസ് കിലോ ഓമിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ആ വാല്യൂ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് എഴുതുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം 9.3 × 10⁻³ ആംബിയർ എന്ന് വന്നേനെ. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിലോയും വരുമ്പോഴത്തേക്കും കിലോനെ 10⁻³ എന്നൊന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് 1 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ മില്ലി ആംബിയർ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. സാറേ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ സാറേ. സംശയം ആർക്കെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക. 1-2 സംശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാൻ സെനറും കൂടെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സാറേ. അതിനുള്ള സമയമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ചെയ്യാം. അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതിപ്പോ ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ആയില്ലേ. എനിവേ അടുത്ത ക്ലാസ് വരിക അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺ ടൈമിന് കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, അത് ഒരു സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്താലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ ക്ലാസ് വിജയിക്കും. കാരണം നമ്മൾ 100 ചില്ലാറ് ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ട് 52 പേരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പലർക്കും പല പരീക്ഷയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കഴിയുന്നത്ര ആൾക്കാർ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ.